ഓക്കെ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ സൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ സൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു ലൈവ് സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു ഗെയിമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. മെട്രോ എക്സോഡക്സ് എന്നാണ് ഗെയിമിൻ്റെ പേര്. നിങ്ങൾ ടൈറ്റിലും തമ്മിലോ കണ്ട പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് പോസ്റ്റ് അപ്പോക്ലിപ്റ്റിക് ഗെയിമാണ് മെട്രോ സീരീസ്. അപ്പോൾ മെട്രോ സീരീസിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഗെയിമാണ് ഇത്, മെട്രോ എക്സോഡസ് എന്നുള്ള ഗെയിം. ഫസ്റ്റ് ഗെയിം മെട്രോ 2033 ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം മെട്രോ ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് വന്നു. അതിനുശേഷം മെട്രോ എക്സോഡസ്. അങ്ങനെ 3 ഗെയിമുകളാണ് മൊത്തം സീരീസുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഗെയിമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെട്രോ 2033യും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റും കളിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് പോസ്റ്റ് അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് ഗെയിമാണ്. പിന്നെ ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം, എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മെട്രോ 2033യിലും അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റിലും നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ജസ്റ്റ് ഞാൻ അധികം സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കിടക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തരാം അതിനെക്കുറിച്ച്. ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു തീം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വേൾഡ് വാർ നടക്കുകയാണ്. വേൾഡ് വാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2033യിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേൾഡ് വാർ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്നിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ്, ബോംബുകൾ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക, ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ നമ്മളെ ഭൂമിയിലുള്ള കുറേ ജീവികൾ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആയി. നമ്മളെ എന്താ പറയുക, പോപ്പുലേഷൻ മൊത്തം വൈപ്പ് ഔട്ടായി. ആ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 7 ബില്യൺ ആൾക്കാരോ അങ്ങനെ എന്തോ വൈപ്പ് ഔട്ടായി. അപ്പോൾ അതിലെന്തോ 5000 പേരോ 10,000 പേരോ അങ്ങനെ എന്തോ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സർവൈവ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഈ മെട്രോന്റെ അടിയിലാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആൾക്കാർ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ വേൾഡ് മൊത്തം അവിടെ ആ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്ററിൽ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിലുള്ള നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള ജീവികളൊക്കെ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോൺസ്റ്റേഴ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മൊത്തം സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിന്റെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പോസ്റ്റ് അപ്പോക്ലിപ്റ്റിക് ഗെയിമാണ്. നമുക്കൊരു ഹൊറർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി തരുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്. എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഫേവറേറ്റ് ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ന്യൂ ഗെയിം അടിച്ചിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ നോക്കാൻ. വേറെ മുന്നോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ട് 1 ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഗെയിം. ഓക്കെ, ന്യൂ ഗെയിം ഷോട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, I still remember life before the war.
remember that we used to be different. We used to live up there, on the surface. We used to be the masters of the whole world. We built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. There used to be 7 billion of us. We were not born for life in the tunnels. I was born to breathe fresh air, and I remember it. The 7 billion were wiped out by the last war. Only 50,000 managed ഞാൻ to നേരത്തെ survive പറഞ്ഞ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ underground, കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ with വീണ്ടും the പറയുന്നത്. surface poisoned, അതിന്റെ ഒരു burned, and തീമാണ് teeming പറയുന്നത്. with horrible monsters. One day the radiation on the surface might subside, and our grandchildren or their grandchildren might be able to return there. At least that's what my brothers in arms from the Order believe. Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it, our numbers dwindling by the day. സാധനങ്ങളൊക്കെ മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ജീവികൾ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആയതാ. But I remember we were born for a better life. And I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm called an idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Between endless years of hopeless existence and even a single moment of hope, I must choose hope. I must find that signal. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെ കഥാനായകന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, അർച്ചിയോം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ കഥാനായകൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം മെട്രോന്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെട്രോകളിലാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ പുറത്തെ വേൾഡാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്, ഫുള്ള് തവിടുപൊടിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്ററൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇവർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അവർക്ക് പഴയ വേൾഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. സാധാ പോലെ തന്നെ പഴയ വേൾഡിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പം അതിനുള്ള എന്താ പറയുക, അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു പോംവഴി കാണാനാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ നായകൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ളൊരു വഴി കണ്ടെത്താനാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ നായകൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഷൂട്ടർ ഗെയിമാട്ടോ, പിന്നെ ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഒന്നല്ല, സ്റ്റിൽ നല്ല അടിപൊളി ഗെയിമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറേ കാലം ആഗ്രഹിച്ചൊരു ഗെയിം കൂടിയാണ് ഇത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു GTA 5 ശേഷം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗെയിം പ്ലേസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറേ ഞാൻ ഗെയിം പ്ലേസ് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ. അത്രയും രസമുള്ളൊരു ഗെയിം, നമുക്കൊരു ഹൊറർ ആൻഡ് ഒരു പോസ്റ്റ് അപ്പോക്ലിപ്റ്റിക് ഒരു വൈബ് വരും നമുക്ക്. നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ടൈമിലൊക്കെ കളിക്കാൻ നല്ല രസമായി ഗെയിം.
ഇതിൻ്റെ മെട്രോ 2033 അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റും ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻഹാൻസ്ഡ് വേർഷനും കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വേർഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ എൻഹാൻസ്ഡ് വേർഷനും കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനത് എടുക്കാൻ നിന്നതാണ്. കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു എൻഹാൻസ്ഡ് എഡിഷനെക്കാളും നല്ലത് ഒറിജിനൽ വേർഷനാണ്. കാരണം ഒറിജിനൽ വേർഷനിലെ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഫീൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ കളിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മളെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓക്കെ ആണോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ബ്രൈറ്റ്നസ് മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിമിൽ എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. നേരെ നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ടോർച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ആരോ അസ്ഥി കൂടം. എന്തോ ജീവികളൊക്കെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തുനിന്ന്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. ലൈവ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ സ്കെൽട്ടൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടിട്ട് എന്തോ സോൾജേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ സ്ക്രീൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊട്ടിയ പോലെ കാണുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്താ സംഭവം, കുറേ എന്തോ സാധനങ്ങളാണ് ഓടുന്നത്. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്യാസ് മാസ്ക് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷനെ ചെറുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഊരും അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയ പോലെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റാണ്. അതൊക്കെ അസ്ഥി കൂടങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഹെൽപ്പ് ടു ലൈറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് യുവർ ലൈറ്റ്. ലൈറ്റർ ഉണ്ട്. ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ മണ്ണാച്ചം വല്ല ചിലന്തി വലൊക്കെ അങ്ങനെ കത്തിച്ച് കളയാം. ഇതൊന്നും വിലയല്ല. എന്താ പച്ച സാധനം? ഇവിടെ ഫുള്ള് ആരൊക്കെയോ കൂടങ്ങളാണല്ലോ. ഏതോ ചെറിയ മോളൊക്കെ ചിരിക്കുന്ന ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് ഗെയിം. ഒരു ഹൊറർ ഫീലും തരും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് അപ്പോക്ലിപ്റ്റിക് വൈബും കിട്ടും. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു മാഗ് ഉണ്ട കിട്ടി നമുക്ക്. ആ ശ്വാസം വിടുന്ന ഒച്ചയൊക്കെ അങ്ങനെ കേൾക്കാം. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റേണ്ട അറിയില്ല. നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ ശ്വാസം വഹിക്കുന്ന ഒച്ച. ആ പിരിപിരി എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇട്ടില്ലേ, ആ റേഡിയേഷൻ്റെ സൗണ്ടാണ്. ഫുള്ള് മണ്ണച്ചൻ. ഫുള്ള് കത്തിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, ആരൊക്കെ ചിരിക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ. ഓ, ആ ചലന്തിയൊക്കെ കൈമിൽ പോയി. എന്തോ ഒരു നേലാതെ ഒഴിക്കുക. ആരോ വെടിക്കുന്ന സൗണ്ടോ കേൾക്കാം. അതിലെന്തോ പോയോ? ഇത് മെട്രോ പോണ സ്ഥലമാട്ടോ. മെട്രോന്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, പാലം. മെട്രോ ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെട്രോ.
ഫുള്ള് റൈഡേഴ്സ് ആണല്ലോ അവിടെ. എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഓ തേർഡ് ചാടി വന്നപ്പോ ആ പിഷ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരു മോൺസ്റ്റർ. ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെന്തോ ജീവികള് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയതാ. രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ധാരാ ബോഡീന്റെ മുകളിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് തന്നെ അസ്ഥിയാക്കാം. ഇവിടം വരെയാണ് ഞാൻ കളിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഓ ഒറ്റ വെടിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഷോട്ട് ഗണ്ണ് പോലെ എന്തോ ഗണ്ണാ തോന്നുന്നു. ബുക്ക് പോലെ എന്തോ കാണിച്ചേ. ടാബ് ന്യൂ നോട്ടോ. ഇതിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയോ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡയറി പോലെ എന്തോ എഴുതിയാണെന്തോ. ആൻഡ് മറ്റൊരു കാര്യം, നമുക്കിപ്പം 1080p സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ആക്കി. അസാസിൻസ് യൂണിറ്റി ഒന്നും നമ്മൾ 1080p നമുക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓ ഈ സാധനങ്ങൾ വന്നല്ലോ. ഓ ചാട. ഉള്ളി ജീവികളവിടെ. ഫയറിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ രസം. ഉണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു വെട്ടി. ഇതിലായിരിക്കണം വൈ. എന്താ സൗണ്ട്? ഒരു മെഷീൻ ഗണ്ണുണ്ട്. മണി അടിക്കുന്ന ഒച്ച കേൾക്കാം. ഇതിപ്പോ എന്നാ ചാടി വെക്കുക തന്നെ. ഓ കുറേ എണ്ണം. സീന് പടച്ചോനെ, ഇതിനെല്ലാം കൂടി എങ്ങനെ കൊല്ലും? അല്ലോ തേഞ്ഞ് കത്തോ. ഈ സാധനങ്ങൾ സീനാണല്ലോ. നമ്മ തിന്നുന്ന വന്നപ്പോ നമുക്ക് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാം. ഓ എനിക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഐറ്റിങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേഗം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വെറുതെ വെടിച്ച് ബുള്ളറ്റ് വേസ്റ്റ് ആക്കി. സീന്
നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ടീം എത്തി. അർച്ചോമിനെ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അർച്ചോമിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ആൾക്കാർ വന്ന് രക്ഷിക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മൾ അവിടെ കുറെ ബുള്ളറ്റ് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആദ്യം ഡോർ തുറന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറേണ്ടിയിരുന്നു. Artyom's been on another one of his mad trips up top. Poor kid. He got too many explosions at D6. Where to now? Left, across the square. Hey, Damir, do you think the colonel knows what Artyom been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the rig, said he'd be here tomorrow. Hey, you! Leave him alone! I killed him myself with my slingshot. Let him learn to stand up for himself. How else can he hope to survive in the metro? Rise and shine, people! Hang in there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. അർച്ചോമിനെ അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണല്ലേ ഇതിൽ. സംശയിക്കാൻ കാരണം മെട്രോ ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് 2 എൻഡിങ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ ചോയ്സസ് അനുസരിച്ചാണ് അതിൽ സംഭവങ്ങൾ പോവുക. ഗുഡ് എൻഡിങ് ബാഡ് എൻഡിങ് ആവും. എന്നാ ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റിൽ നമ്മളെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ സംസാരിക്കൂല കേട്ടോ. Don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel. Hello, Alex. There you are. ഡോക്ടർ വന്നു. Fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours. But don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Dad, please. അവളെ അച്ഛനാണോ അത്? നമ്മളെ വൈഫായിട്ടോ? എനിക്കറിയില്ല. But you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop. There's only Metro, nothing else. And the Order is here to defend it. Because if not us, then who? You look fine to me. So, get ready to go. Then, we'll discuss your transfer to police. Come, we need to talk. I'll get the doctor. Artyom, please, promise me this was the last time. I'll see you later. Artyom, we managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back irradiated. Don't you think that is unfair? Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെ ഭാര്യയും നമ്മളെ ഫാദർ ഇൻ ലോയും നമ്മളെ ചീത്ത വരെയാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ പോയാൽ. നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിൽ പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അർച്ചിയോമിന് വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജീവൻ്റെ ഒരു തുള്ളിയെങ്കിലും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ആ വേൾഡിലേക്ക്, അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് അർച്ചിയോമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെയോ ജീവനോട് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയാണല്ലോ. അപ്പം അത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഭാര്യൻ്റെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഇൻ ലോൻ്റെ ഒന്നും ചീത്ത കേട്ടതാണ്. നമ്മൾ ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്ന. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓക്കെയാണ്. വൈബാണ് ഇട്ടത്. ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കാൻ പോണം.
വൈകുതിരിയ If all the Spartans come down with radiation poisoning like Artyom, and the Nazis try something. That's exactly why they go up there. They know we can നമ്മളെ കുറിച്ചാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്. holes. പിന്നെ ഈ സംഭവം കഥ നടക്കുന്ന റഷ്യയിലാട്ടോ. More of the mutants. അതിനെക്കൊണ്ട് റഷ്യൻ ആക്സെന്റ് ഉണ്ടാവും. Stronger and smarter by the day. Sooner or later, they will crush us. Sure, there's nowhere else to go, but maybe something up there could help us. I'm not sure what could possibly be worth endangering themselves for like this. But who knows? Maybe they found some secret maps in D6 that point to a storage unit or something. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി. ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയതാ. Uncle Artyom, don't worry. നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നേ. Will you take me with you when you find the clean place outside? Evacuation. Where? നമ്മളോടാ ചെക്കാ സംസാരിക്കുന്നേ. Artyom, stop putting ഇനിയും പറയണ്ടോ? delusions into his head. I don't want him going crazy like you. I can't even sleep since you told him all those silly stories. Is that supposed അതിന്റെ to make കുഴപ്പമില്ല. him മക്കളെ better? അമ്മ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. Please, leave my son alone. ഓക്കെ. ഒരു സംസാരം നിർത്തിയോ? ഇവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. Donna, I told you 100 times already. You must come back to... I left the order, and now nobody gets to decide for me. As for Artyom, തുറക്ക് വാതിൽ. Oh, I can't believe my eyes. Artyom, you're all right. You gave us a scare, brother. Artyom, how are you, friend? I see you're all right. Gentlemen, give way. This calls for a celebration. A few more scars and you will be completely irresistible to any woman. Speaking of which, Alyosha, how are the You're nurses in the all right, hospital, guys. huh? You just stop crowding him. Welcome back, Artyom. Привет, Artyom. All right, you're all dismissed. I give you 2 hours, people. Oh, it's official. I knew it. You guys are So I brought something. And here we go again. Please, നമ്മളെ തിരിച്ചു വന്നതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Artyom, ഇവര് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണ്ടേ കേട്ടോ. 1 week later, ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം പുറത്തെത്തിയല്ലോ. പിന്നെ and more of nothing. Artyom, the only thing I can hear is that Geiger counter ticking. Yes, and there's also those damn things. Calling all the time. Let's go home, dear, please. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. We took our time. Time to replace our filters. these Come are on, filter. replace your filter. Haven't you spent enough time in the sick bay? അത് നമ്മളെ ഗ്യാസ് മാസ്കിന്റെ ഫിൽറ്റർ മാറ്റിയതാ, ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മളൊരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കും. Twice if he learns we've been to a Hansa off-limit zone. Have you been to all these ruins? See all the destruction. And Moscow had the best anti-air defenses in the country. If this is how it looks now, imagine how the rest of the world looks. There's just no way anything can live up here but monsters. ഷോട്ട് ഗൺ ആയിട്ട് പോയി. Maybe you should come back to the order. We'll move to Bolus. AK-47 ആണല്ലോ Dad അന്നേ. says he'll arrange a flat for us. Because if not us, then who? A flat with a kitchen and a shower. Let's go in turns here. It's not stable enough.
Careful. At least it held. Well, I'd say we're out of the woods. Whoa, hear that? Turn the light off. ഞാൻ ചാര ഇവിടെ നിൽക്കാണ്. അതൊക്കെ വരുന്ന വന്നപ്പോ തവള മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തോ? അവളവിടെ പോയി. അവളെ കാണുന്നില്ല. ആ ഒളിച്ചിരിക്കണോ? ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത് മാറ്റാനായോ? അവിടെ പോയി. ഫിൽട്ടർ മാറ്റട്ടെ. ഈ സാധനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഈ സാധനം ഗ്യാസ് മാസ്ക് ആ സ്ക്രീനിലൊരു പൊട്ടൽ പോലെ കണ്ടില്ലേ? നമ്മൾ ഗ്യാസ് മാസ്കിന്റെ മുകളിലുള്ള ആ പൊട്ടല. ഗ്യാസ് മാസ്ക് ഊരിയാലത് പോകും. ആരുടെയൊക്കെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ. കുറെ ടീമത് പോണ ചാടിച്ചാടി. ഗ്രാഫിക്സ് അടിപൊളിയല്ലേ? എത്ര കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു മെട്രോ ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. അതും അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട്. ഓ ഒരു പോയിക്കോട്ടെ. അല്ലോ എന്തോ നമ്മളെ മേല് അറിയാന്ന് തട്ടി. എവിടെയാണ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു ടീം ഒരു പാക്കായിട്ട് വരും അവര്. ഇതില് പിന്നെ നമ്മ ഗണ്ണ് വെപ്പൺസ് ഒക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളെ പഴയ മെട്രോയിലൊന്നും ആ ഒരു സംഭവം അല്ലായിരുന്നു. ഓട്ടോ മോഡോ ഓട്ടോ മോഡ് എന്താ നോക്കുന്നത്? How about we take the bridge to cross the railroad? It would save us a detour. Damn, too high. Hey, Artyom, help me get out there. G to wipe your mask. ഇന്നലെ ചളിയും കറിയൊക്കെ ആയാല് ജി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കും ഗ്യാസ് മാസ്ക്. നമ്മളെ പഴയ മെട്രോയിലൊക്കെയുള്ള സംഭവമാണ്. നമ്മളാരേറ്റു ആ നോക്കിയൊക്കെ കേറണ്ണ. മഞ്ഞുകാറ്റാണ് തോന്നുന്നു. ട്രെയിനോ? ട്രെയിനൊക്കെ പോകുന്ന ഓ ട്രെയിനൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങിയോ? അപ്പൊ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അർച്യോമിന്റെ വിശ്വാസം തെറ്റല്ല. കാറാണ് അടിക്കുന്നത്. എന്നാ Artyom, thank God. These people, they're Hansa, not the Order. Assholes. They did a number on you. Well, Dad will rip them a new one for that. What's going on in this Moscow of yours anyways? Of yours? You're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about 200 kilometers from here. What village? You're not from Moscow?
just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got caught by these here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Sure, there are lots of bad places and lots of beasts around, but we still get by. Artyom, you were right. People really do live out there. We didn't know. We thought we were the only survivors. God, we'll tell the whole metro about this. Hey, you people drove us halfway to nowhere. They can handle it. At least give them their masks back. പട്ടി അട്ടയടിച്ച് ഇളകി. ഓമ്മോ വെടിച്ചോ? വെടിച്ച്. സീൻ നമ്മൾ ചാവോ? പക്ഷെ നമ്മൾ അന്നമോള് താഴോട്ട് വീണില്ലല്ലോ. അന്നമോള് വല്ലതും ഉണ്ടായോ? നമ്മളെ വെടിച്ച് നമ്മൾ ചത്തിട്ടില്ല. 2 ബുള്ളറ്റ് അങ്ങനെ കയറി. ഇവിടെ റേഡിയേഷനുള്ള കാരണം ഗ്യാസ് മാസ്ക് വേണം അല്ലേ സീന? ഏതൊരു ശവത്തിന്റെ ഗ്യാസ് മാസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങള്. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ കിട്ടി തോന്നപ്പോ. നേരത്തെ വെടി കൊണ്ടതിൻ്റെ ആയിരിക്കണം. ഒരു ചുവപ്പ് കളറ് മേലുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ട ഒരു സാധനം നിൽക്കുന്ന ചിറകുള്ള നമ്മളെ പറക്കുന്ന ഡൈനോസർ പോലെ ആ ഒരു മോൺസ്റ്റർ അതിലുള്ള. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ അർച്ചോമിൻ്റെ വിശ്വാസം പോലെ തന്നെ പുറത്ത് വേറെയും ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള സർവൈവേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അർച്ചോമിന് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് എന്താ പറയുക, പുറത്തും ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് അർച്ചോമിൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അയാളത് തേടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അയാളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളെപ്പോലെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് എന്താ പറയുക, ദ ഓർഡേഴ്സ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, നമ്മളെ ആ ഒരു ടീം വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഒരു വേൾഡിൽ. ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ വേറെ ഗ്രൂപ്പുകളും വേറെ ഒരുപാട് സർവൈവേഴ്സും ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല അവർ സർഫസിൽ, അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ വയസ്സായ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞല്ലോ അവർ പുറത്തും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ കുറേ ടീമുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഏതായാലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ അന്നമോളെ അവർ കൊണ്ടുപോയി തോന്നി. ഇനി അന്നമോളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളെ ഭാര്യയെ അവർ കൊണ്ടുപോയി. ഈ സാധനം കടിക്കുമോ? ചെറുതാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, എൻ്റെ മക്കളാന്ന് തോന്നുന്നു. ഏട്ടാ പോയി. നമ്മളെല്ലാ സാധനങ്ങളും മുതൽ കൊണ്ടുപോയി, ഗണ്ണ് മുതലായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും. നമ്മളെ അന്നമോളെയും കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ടീമും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായി. നമ്മൾ മാത്രമല്ല. ക്യൂ മെഡിക്കിറ്റ്. ചോപ്പ് പോയി. ഫിൽട്ടർ മാറ്റാൻ സമയമായി. സാധനം കണ്ടോ പറന്നു പോയാൽ? നേരത്തെ കാണിച്ച സാധനമല്ലേ ആ വലിയ പറക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ചെറിയ സാധനം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പറന്നു പോകണം. ഈ വൈപ്പ് അയ്യോ, ജസ്റ്റ് ജി ഞെക്കിയാൽ മതി. ഹോൾഡ് ചെയ്യാർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയറായി. അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിൽ പോയതും ഇവരെ ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കണം. നമ്മളപ്പോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ നമ്മളെ ഭാര്യനെ കൊണ്ടുപോയ ആൾക്കാർ. ജസ്റ്റ് ജി ഞെക്കിയാൽ വൈപ്പ് ചെയ്യും. ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ഗ്യാസ് മാസ്ക് എടുത്ത് മാറ്റും. ട്രെയിനല്ലേ ഇത്? ക്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോയാലോ?
ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആള് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മേലക്കൂടെ ട്രെയിൻ പോകുന്നുണ്ട്. എന്താ ഇരുട്ടായല്ലോ ഇപ്പോൾ. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഗണ്ണും ഒരു സാധനവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് മാസ്ക് പോരി. റേഡിയേഷൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും അധികം സ്ഥലത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. റേഡിയേഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിലാണ് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ലൈറ്റ് ഓൺ ലൈറ്റ് ഓഫ്. ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടല്ലോ. സംസാരിക്കുന്ന ഒച്ചകൾ കേൾക്കാം. നേരത്തെ പോണ ചവിട്ടി തുറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതിലേ ഒരു വഴി ഉണ്ടല്ലോ. ഫോണിൽ കയറി നോക്കാം. എന്താ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെക്കുന്നേ? ഒച്ച കേട്ടോ. എന്താ ട്രെയിൻ തിരിക്കുന്നോ? ഓ, ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ. ഇത്രയും വലിയ എൻജിനോ? ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ? ലൈറ്ററും ഇല്ല. കുറേ വഴികളുണ്ടില്ല. അപ്പോൾ പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ കറക്റ്റ് വഴി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ Now listen, if you come out of here, we won't accept this shit again. Okay? Animals. How can they? What can I do? ഇയാളാരാ? The mutant? Watchman! A human? How did you... Oh my God. It's you she's been screaming about. Alive! You came for her. All right. I'll help. Finally. I'll be of some use. ഇയാൾ നമ്മളെ ഭാര്യനെ കുറിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയുന്നത്. Okay. They took the girl to the base chief for interrogation. I can't take you to the main entrance. Too many guards. But we may sneak in from the back. Okay. Let's go. Don't rush though. If they notice you, we're both done for. Wait. You'd better not walk into the light. Let's do it this way. You Okay, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകണ്ട. disable it while I distract them. നമ്മളോട് ജനറേറ്റ് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ. അത് നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ. അച്ഛൻ കയ്യിൽ പോയി ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ലോ. അത് പോനാലേ. കുനിഞ്ഞു പോവാൻ. എടാ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്തോ ലേഡർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
ഈ ഇരുട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ. വെളിച്ചത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പോലെ കാണും. എന്തല്ലേ കോണി ഞാൻ പറഞ്ഞേ? ഇയാള് വരുന്നില്ലേ? നന്മരാണെന്നോ? നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അയാൾ പോയോ? ഫുള്ള് ആൾക്കാർ. നമ്മളെ കയ്യിലൊരു ഗണ്ണ് പോലും ഇല്ല. അപ്പം ഇവിടെ എത്തിയോ? Can you do it quietly? ഓക്കെ, അവനെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം. കീ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കാൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോക്കൗട്ട് ചെയ്ത്. അവനെങ്ങനെ അപ്പുറത്തൂടെ ഇതിലോ വന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്ന എങ്ങനെയാവേ? എന്നാ ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് ആദ്യം തുറന്നു വെച്ചാ പോരെ? He's looking this way, and we need to get to that door. ആരങ്ങോട്ട് ടോർച്ച് അടിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ചുമരുമ്പിൽ ടോർച്ചിന് ലൈറ്റ്. അതവൻ അങ്ങോട്ട് പോവാത്തെ. Distracting him. Look, there's some garbage around. Throw some. ഏട്ടാ ഗാർബേജ് ഇതാണോ? Great. Now throw it. ഇത് അങ്ങോട്ട് എറിയണം. I hope the noise distracts him. എങ്ങനെ എറിയ? Throw the can to distract the guard. This is trouble. ഓ സീൻ ചത്ത് ക്വിക്ക് ലോഡ്. നമ്മളവര് കണ്ടുപിടിച്ച്. Wait a moment. Wait. He's looking this way, and we need to get to that door. നമുക്ക് ആ ടവറിനടുത്തേക്ക് എത്തണം. അതിനവനെ ശ്രദ്ധയിരിക്കണം. Try distracting him. Look, there's some garbage around. Throw some. Great. Now throw it. പ്രസ് G to throw. I hope the noise distracts him. ഇത് പക്ഷേ എറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓ സി ആണല്ലേ? ഞാൻ വെച്ച് G ആണെന്നാ ബട്ടൺ. എറിഞ്ഞല്ലോ. Well done. ഓക്കെ സെറ്റ്. അവനങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ്. Let's go. Come. തുറക്കടാ ഡോറ്. എന്തൊക്കെ? Go through. Come on. This system supplies air for the command center. It's not that large, actually. Wait for the moment and go through. I will, of course, do what I can, but I'm not much of a fighter, as you could guess. Good luck to you. ഇയാള് വരുന്നില്ലേ? പാവം അയാളെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് അയാൾ പോയി. നമുക്കിനി വെപ്പൺസ് എടുക്കണം. അന്നയെ രക്ഷിക്കണം. അന്നയാണല്ലോ വർത്താനം പറയുന്നേ. ഈ ഡോറ് ചവിട്ടി തുറക്കണം തോന്നുന്നു. ഇടറാ അവളെ.
നമ്മളെ ഭാര്യനെ തൊട്ട സീൻ മാറും. You're alive! Alive! അതെ, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. Hurt! Hunter's badge? It stopped the bullet! ഓ, അതാണല്ലേ സംഭവം. നമ്മൾ മരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ. ഇയാള് പ്രശ്നമാണല്ലോ, കൊല്ലാനാ. Morons! We are at war! One death won't be enough for you now. What is this equipment? This is the universal broadband radio jammer. What? It stops Moscow from hearing anyone, and them from hearing us. Shit. This fucking sucks. എന്തോ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള സാധനം നമ്മളെ പൊട്ടിച്ച്. എന്തോ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. You were right all along. Do you see? അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയായിരുന്നു. എത്ര പറഞ്ഞതാ. It's not just Russia out there. It's the whole world. Oh my God. ആ പച്ച ലൈറ്റ് കാണിക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെ ജീവനുണ്ടെന്നാ. നമ്മളെ ടീം വിചാരിച്ചിരുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ടീം മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ. സർവൈവേഴ്സ് ആയിട്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി വീട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അതാണ് ആ പച്ച ലൈറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. വല്ലോനാ അലാറടിക്കാൻ പോവാ. We'll be here soon. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചങ്ങായി വന്നോ? With you. You have to run. Is this ഓ, തോക്കൊക്കെ തന്നു. താങ്ക് യു. left it sitting there? We must get out. അതെന്താ? ഒരു കത്തിയും ഒരു തോക്കും വേറെന്തോ ഒരു സാധനം തന്നു. ഗാർഡ്സ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെടിവെച്ചല്ലേ, അപ്പം അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? Here, quick. Let's go. Who are you? Andrei Ivanovich Yermak, the train engineer. Run now. Just get to that hangar and then God willing, I'll get you out of here. Then know me, so I'll get there easily. Why are you helping us, Andrei Ivanovich? I had... വെറുതെ രസം. I guess I'll tell you later. I hope. Be careful. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആൾവേസ് ഗ്യാസ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നു. Artyom, I see the enemy. Give me a boost. Can't really see well with the snowstorm. Don't forget your visibility gauge, Artyom. If you don't move too fast and don't come out into the light, you'll be hard. ഇൻഡിക്കേറ്റർ വാച്ച് എന്താ പറഞ്ഞ ഫുള്ള് വായിച്ചില്ല. Don't turn your flashlight on either. They could notice. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയായിരുന്നു. ഓണാക്കിയാൽ അവൾ കാണും. അതാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്. Artyom, incoming. Two of them. I'll give you some cover from above. ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെടിവെക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെൽത്ത് എടുക്കണോ? ആടാ ബുള്ളറ്റ് തീർന്നു. ചേമ്പ്. Covering you. എടാ ബുള്ളറ്റ് ഇല്ലടാ. വെയിറ്റ്, നമുക്ക് സ്റ്റെൽത്ത് എടുക്കാൻ അടുത്ത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. രണ്ട് വെടി വെച്ചപ്പോഴേക്ക് ബുള്ളറ്റ് കഴിഞ്ഞ്. Don't turn your flashlight on either. They could notice. ഓക്കെ, Artyom, incoming. Two of them. I'll give you some cover from above. അവള് മോളിൽ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരങ്ങ് പോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൊല്ലം. Oh yeah, Agent Egg reporting. Naturally, they're beginning to be. Enemy! What's near the crate? We got a man down! Shit. It's on. Covering you.
ആ ഓ ആ സാധനം പോയി. ഇതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ഗ്യാസ് മാസ്ക് പൊട്ടിയതാ. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ട കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഉണ്ടയാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ക്ഷാമമുള്ള കാര്യം. One down. അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ചാടാ. ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ചങ്ങായിമാര്. Attention! The command center came under enemy attack. Changing position, Artyom. All unauthorized persons are to be fired upon immediately. Civilian personnel movement is prohibited until further notice. Artyom, the hangar is right there. We can break through. Back online. ഇവിടെ ഉണ്ടായിനോ കള്ളന്മാർ? ആ ടൈം പോണുണ്ടോ? അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റണം. ഗ്യാസ് മാസ്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഗ്യാസ് മാസ്ക് മാറ്റാനൊക്കെ എന്തോ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഗണ്ണ് മാറ്റാനല്ലേ? ആൻഡ് ഈ സാധനം കുറച്ച് നേരം കിട്ടണല്ലോ. 2-3 മിനിറ്റൊക്കെ ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഈ ഡോർ തന്നെ അല്ലേ? യെസ്, ഇത് തന്നെ. You can take the mask off, Artyom. ഓക്കെ, Now we have to find your Mac. രണ്ടും സെയിം സാധനമല്ലേ ഇത്? സാധനം എടുക്കാം. ഉണ്ട്, നമുക്ക് പിന്നെ എവിടെന്നെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏതോ യമക്കിനെ കണ്ടുപിടിക്കണതാ അന്ന പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ചങ്ങായിയാണ് നമ്മളെ നേരത്തെ രക്ഷിച്ച. ഇതൊക്കെ തുറക്കാൻ പറ്റൂലേ? അതിനുള്ളൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉണ്ട കുറേ കിട്ടി. ഓക്കെ, യു ഫൗണ്ട് എ ത്രോയിങ് നൈഫ്. ഹോൾഡ് സി ടു ചൂസ് വൺ. ഓ, സാധനമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ത്രോയിങ് നൈഫൊക്കെ ഉണ്ട്. Artyom, they got your Mac. We have to get closer. If you get closer, I'll distract them while you rescue the old man. Don't forget to glance at your light indicator. Down that ladder ahead. Just be careful. എന്താകുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന ഒരു സെയിം സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ എത്തിയതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എൻജിൻ കണ്ടില്ലേനോ? Telling you there was a noise from behind the gate. There's nobody out there, that's for sure.
നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓണാക്കാൻ പാടില്ല. ഓണാക്കിയാൽ നമ്മളെ കാണും. You do your thing and I'll just stay here, just in case. ഈ വഴി പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ഒരു വഴി ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ വിളിച്ച അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ എല്ലാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അവർ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ നമ്മളെ. രണ്ടാൾക്കാരെ നമ്മൾ കൊന്നു. ഒരുത്തെന്താ വരുന്നത്? ആടാ ഈ സൈലന്റ് ടേക്ക് ഡൗൺ ഉള്ള വലിയൊരു രസമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സ്റ്റെൽത്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. Group D, redeploy to the generator room. Play heroes for a change. Let's wait till they walk off. Why do you even want to do that now? You only had an outing planned for tomorrow, and it's bound to be cancelled now. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല. We'll have to have a long talk later about breaking the rules. This is nice. ഇവിടെ ചങ്ങ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോവും? എൻ്റെ മോൾ എന്തോ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് എന്തോ ചെയ്യാൻ. നല്ലോണം കേട്ടില്ല ഞാൻ. അയ്യോ, ഞാൻ വെച്ചോ കണ്ട്. All clear. ഈ തീ കത്തിക്കാനും കെടുത്താനൊക്കെ പറ്റില്ലേ? Artyom, get to Yermak. ഉണ്ടൊക്കെ ഫുള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതല്ലേ യാർമാക്ക്? Am I glad to see you here? നമ്മുടെ മറ്റേ എന്താ പറയുക, അവനെ I'm fine. എന്തായാലും പറയാ, പോലീസുകാരൊക്കെ ഇടുന്ന സാധനല്ലേ, അതാ കിട്ടാൻ തോന്നുന്നു. We don't have much time. They'll be back. I'll go to the engine. It should be ready now. മുഹമ്മദ് ഫാസ് ആയി. There, and switch the turntable mechanism on. And please, be careful. We could easily have the whole base on us. നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് പോയല്ലോ. More guards, get them! വെടിയോടെക്കാനാ? ഉണ്ട ഫുള്ള് കാലി. നാലാളെ കൊന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Artyom, we're running out of time. കുറച്ച് ഉണ്ട എടുക്കട്ടെ. Artyom, we need that turntable on. എന്തോള് പറയുന്നത്? ഓണാക്കാനാ? എവിടെ പോയി? All groups, to the hangar.
കുറേ ടീം വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കൊല്ലാൻ. അമ്മോ, അവസാനം പൊട്ടി. അമ്മോ, താഴെ പോലെ ഓള് പോയി. That was intense. Are you okay? നമ്മളാ സാധനത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചതിനെ കൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കേണ്ട കഥ. പൊട്ടണ ഗ്യാസും കുറ്റിയാ തോന്നുന്നു. ഒന്നോനതിന് ഇവിടെ ആളുണ്ടല്ലോ ഇനി. More guards, get them. അവിടെ ഗാഡ്സ് എവിടെന്നോ വെടിയേക്കുക, കാണാനല്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടായിനോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ. Let's do this together. Just a little. Yes. എഞ്ചിൻ അങ്ങോട്ടാ പോണേ? ഓട്ട് പോയി ട്രെയിനിൽ കയറി. Yes. ഓക്കെ, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. You should put the mast on. The sails might be damaged. ട്രെയിനിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ട്രെയിനിപ്പോൾ അവർ കത്തിക്കോ? ഓ, എന്തോ ആക്കി, ബോംബിട്ടോ? നമ്മളെ പിന്നെയും പൊക്കിയോല്. Alright, shoot these two. And as for the engineer... What do you mean, shoot these two? Don't you dare give me limp, soldier. The Colonel will give you a piece of his mind now. Colonel, sir, we have a situation here. Dad! Guys! It's us! Help us! What the hell? Artyom, what are you doing here? Talk about surprise. Colonel, this will mean court-martial for all of you. All right, everyone, shut up! I can't believe this. Just can't. Shit! So this is true? You're working for them? The bastards shot Artyom! Be quiet! How did you end up here? It doesn't matter. You have no idea what you just stuck your heads in. We've no moves left. Hansa can't take this line. No now. shit, The Watchers Sherlock. won't let No, them. I won't be quiet! What is this jammer for? Why are they hiding the fact that Moscow didn't survive alone? There, What is in the Anna ravine, talking about, there are sir? people It's from one of other them. cities, dead! All of them, women, children! I'll tell you all later. Everything. Gramps, what's going on out there? നമ്മളെ The road is ഫാദർ ഇൻ ലോ ആണ് കേട്ടോ അത്. 100 click mark. Is there a safe place to stop nearby? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അത്ര നേരം വെയിറ്റ് വെച്ചേ. ഓര് നമ്മളെ നേരത്തെ അർച്ചമയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ ആൾക്കാരെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. നമ്മളെ ഫാദർ ഇൻ ലോയും ടീമൊക്കെ. The wartime legislation dictates they'd be killed. In any case, I have to get them out of town until it all blows over. But you all should stay. Hear me, Major? My people are in no way related to It's not my this call, and you know it. misunderstanding. Well, at the I'll jam. fight for the guys no matter what. Of course, Artyom, Anna, they are with us. leaves no one behind. All right, Spartans, throw these overboard and full steam ahead. Come with me, Artyom. Let's catch some air. I'm so glad the boys supported us.
It looks like my father didn't say a word to them about this either. We spent 20 years in Metro, thinking the rest of the world was burnt to a crisp in the war. But they just circled Moscow with those jammers, and we were none the wiser. How perfect of them! അതെ, അതിന്റെ തന്ത നമ്മളെ ചതിച്ചു. ഫാദറിൻലോ. അപ്പൊ നമ്മള് We're getting irradiated on the surface. My ഇത് father കഴിയട്ടെ just എന്നിട്ട് kept പറയാം. lying. Lying to you, to me, to everyone, the whole fucking world, and not even batting an eye. എന്താ വലിയ സൗണ്ട്? അപ്പത്തൂടെ വേറെ ട്രെയിൻ പോകണ്ടോ? ആ, വേറെ ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ. അമ്മോ, ഇത് മറ്റുള്ള ട്രെയിനാ? ഓ, വെടിയപ്പൊടി. That was just a warning. If you do not comply, we will shoot to kill. Fuck me, that's some armor. And look at all the machine guns. Happy now? Is this what you were hoping How is for? this his fault? You knew everything and never said anything. Stop the engine immediately. Oh, fuck. Are you okay? Yeah, just a scratch. Okay, we'll stop it. But I must warn you, our brakes are not in great condition. Yermak, start slowing down. Let them think we are surrendering. Finally, some good sense. Now, keep braking to a stop. Well, grenades will barely scratch their paint, so How about from the inside? not enough explosives. Unless we put everything we have in their firebox. Please, let me do it, Colonel, sir. I will be appointing the volunteers here. Our team will do it. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? He started to talk, and he better do something about it. Sergeant, leap over as soon as we slow down. I will distract him in the meantime. Plastic Is explosives. that you, Yakov? Yeah, so cut the shit, Miller. There's nowhere to go. You've never been out here. We have. We weren't going to go far, just out of town for a bit till the excitement quiets down. And you just opened fire. Will you let us go if we stop? I have to detain you and bring you back to face trial. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെ എന്താ പറയുക, നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഫാദറിൻലോ, അതായത് അന്നയുടെ അച്ഛൻ, നമ്മളെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരില്ല, നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ, നമ്മളെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അന്നനെ തട്ടിക്കൊണ്ടായ ഓരോ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു നമ്മളെ ഫാദറിൻലോ എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് നമ്മളെ ഫാദറിൻലോന് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു, എന്താ പറയുക, മെട്രോ അല്ലാതെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെട്രോയിൽ അല്ലാതെ ഈ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പില്ലേ, ഇത് ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ അല്ലാതെ വേറെയും കുറേ സർവൈവേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുറത്തും ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, സർഫസിലും ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെയും സർവൈവേഴ്സ് ഉണ്ട്, പുറത്തും ജീവനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അയാൾക്ക് അറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് മറച്ചു വെച്ചു അയാൾ, ആരോടും അത് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അർച്ച്യൂമാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അർച്ച്യൂമിനൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, പുറത്ത് ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അത് തേടിയിട്ടാണ് അർച്ച്യൂം പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പം നമ്മളോട് അയാൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താ പറയുക, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നിന്ന് അയാളിങ്ങനെ വാൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇനി പുറത്തേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനിയും നീ അതിന് ശ്രമിക്കാതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നപ്പം അയാൾ നമ്മളെ അർച്ച്യൂം കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാനായിരിക്കണം അയാൾ ഓരോ ഭാഷയും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാൺ ചെയ്യുന്നത്. അത് പുറത്ത് മറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട്, മറ്റ് സർവൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അർച്ച്യൂം ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കരുത്. പക്ഷേ അത് അയാൾക്ക് അറിയാം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ നമ്മളെ അർച്ച്യൂമിനെ എങ്ങനെ വാൺ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ പ്രാവശ്യം പുറത്തേക്ക് പോകരുത്, അവിടെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ ഇവിടെ സർവൈവേഴ്സ് ഉള്ളൂ, വേറെ മനുഷ്യന്മാരൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അയാൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മളോടും നമ്മളെ അന്നനോടൊപ്പം എന്താ പറയുക, അന്നയൊക്കെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. Are you fucking kidding me? Me? A traitor? അയാൾ ഇവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറെയും ആൾക്കാരുണ്ടെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മളല്ലാതെ വേറെയും ഒരുപാട് ടീമുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഈ ഓർഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരാട്ടോ, ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അതിലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. We have served you people without question for years. We have spilled our blood for the cause. You sold out. They destroyed us, and you. I have been a soldier my whole life.
I have dedicated my life to my people, my country. But I'll be നോക്ക് ചെയ്യാം, damned if കൊല്ലണ്ട. I give it to parasites like you. പിന്നെ എണീച്ച് വരുമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലും ചിലപ്പം ഗുഡ് എൻഡിങ് ബാഡ് എൻഡിങ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊല്ലുകയും ചെയ്യാം, അതുപോലെ നോക്കൗട്ടും ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പം നോക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുഡ് എൻഡിങ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക, കൊല്ലുമ്പം ബാഡ് എൻഡിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പറയാൻ പറ്റില്ല, മെട്രോ അല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ട്രെയിൻ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ നശിപ്പിക്കാനോ എന്താണ് ഓർഡർ തന്നിട്ടുള്ളത്. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഇതിലെങ്ങനെ ഒരിച്ചു പോകാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് വന്നൊക്കെ ചോയ്സസ് ആണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒളിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ അവരെ കൊന്നിട്ട് പോവാം. ഒരു ചങ്ങായി പുറത്തേക്ക് ഇറച്ചു. എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കണ്ടോ അത് മനസ്സിലാകണ്ടേ. അപ്പുറത്തുള്ള നമ്മളെ ട്രെയിനാ, ഇത് വില്ലന്മാരെ ട്രെയിൻ. കുറേ എനിമീസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സ്നീക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കൂടെ പോകാനൊക്കെ. ഫിൽറ്റർ മാറ്റണമായിരുന്നു. അതാ നേരത്തെ പി സൗണ്ട് വന്നതില്ലേ. ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോക്കായോ? ആ വഴി ലോക്കാണ്. C4 പോലെ എന്താ വെക്കാന്ന് തോന്നി. ഓടിക്കോ. വാ പൊട്ടടാ, വേഗം ചാടി. അടിച്ച് കയറ്റാ അങ്ങോട്ട്. അതിൽ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സേഫാണ്, പൊട്ടിച്ചോ. Exodus completed. Oh my God, Artyom! Thank goodness you're okay. അതെ ഞാൻ ഓക്കെ. ട്രെയിൻ ഞാൻ ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിച്ച്. Now we are not just traitors. We are honest to God enemy saboteurs.
ആ ടീമിനെ നമ്മൾ കൊന്നും We തോന്നും കേട്ടോ stopped മൊത്തം. 100 clicks from Moscow to check our Geiger counters. The thing is, they are all in the green, as if they're in a conspiracy. Still, this amazing piece of news doesn't really impress anyone that much. The guys are all confused as to what to do next. And I'm just waiting for answers. And hoping the commander, whom until recently I trusted implicitly, is going to be extremely persuasive in his reasoning. ഓക്കെ, അപ്പം ആൾക്കാരാണെന്നോ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ ബോംബിച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ച് നമ്മളെ ഫാദർ ഇൻ ലോ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ. Why the long faces? We are at a crossroads, so to speak, where everybody can help but wonder, what next? Where do we go from here? നമ്മൾ ആർച്ചിയും ഡയറി ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങി എണീറ്റാന്ന് തോന്നുന്നത്. More or less what I expected from you. But you got the picture. So, is your counter functioning? Have you checked it? Yes, it's all green. Double checked it. Stepan's in the green too. We don't need masks here. So, they were telling the truth. Who was telling the truth? Why won't you answer? Who were those people trying to kill us? Why would they shoot at you, the orders commander? Explain something at least. You owe us that. Well, I might as well drop the bomb now. The war did not end. What do you mean, did not end? Let me finish. Most of our cities are destroyed. The rest of the country is probably under enemy occupation. To avoid new nuclear attacks against us, Command chose the only viable course of action: to play dead. To ensure radio silence, the SHIELD system was created. A network of radio jammers covering Moscow and suburbs, so that some radio enthusiasts wouldn't bring more bombs down on our heads by whining on air. And it's one of these jammers that got disabled by the hands of those present here. Could you not have shared that before? Say, before Artyom took that radio outside and caught all that radiation? No! I only got briefed half year ago. Under a strict, you talk, you die policy. And then had to tell my people we were securing a weather station. Sir, with all due respect, if we can't go back, maybe we should advance and move on? I have an idea, but... Artyom, rather than carrying on with this silent disapproval of yours, check the airwaves. We should be out of the jamming range by now, so give it your best try. Look for transmissions from the Ark. Do you understand now why we're traitors in the eyes of Command? We shut down a jamming station, shot up the guards, destroyed a patrol train, and ran away from Moscow. Who even needs a Okay, hold D to use so radio. clear? There's no way back now, which means we have to continue moving forward. Commander, what are you talking about? AD to find radio stations. Have you ever heard of the Invisible Watchers? I have, but they're just an urban legend. റേഡിയോ ഒക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. They are Command. Are you sure they care for more than just protecting their asses? You mentioned the Ark. What's that all about? If Artyom finds their signal, you'll figure everything out. Otherwise, there's nothing to talk about. Do you think finding that Ark of yours is going to fix everything? I do not. But if you have a better idea, then go ahead. Yes, I do. We have to find a good place for people from Moscow, like Artyom always wanted. Giving them all to the enemy? A grand idea. I say, we solve our problems before moving on to saving all Moscow. All right? How is it going, Artyom? Found it yet? There's a whole world out here.
റേഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. So far, we only know one thing for sure. Radiation levels are nominal. The air is breathable. What about the rain? So what? You can't even breathe in Moscow. So, does anybody live out here? We don't know. How will they treat us? I don't know that either. What would they do if they found out there are survivors in Moscow? Again, I don't know. Keep looking at him. It's got to be a signal. But we do know we've been lied to. For 20 years, we've been lied to. We know they've been killing people. Collateral damage is inevitable in operations of such scale and secrecy. Yes, people have died, but the bombs killed tens of millions. Yet we are alive. We stayed alive throughout those years. അതൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നട്ടോ. അപ്പോൾ Almost got killed. Is he just... Wait a moment, what was that? Restoration committee speaking from the Ark Project base. Everyone who can hear me, everyone still will Listen, everyone. proceed to the rally point. Rally point location is code 1811-79. Area 18-5. Where is that number supposed Proceed to to the rally point. Rally point Got it. location is code So it is somewhere around here. The Yamantau Mountain. So the route from here should go like this. This is our goal. So, is this what you had in mind? Yes, this is it. The Ark Project is a whole city underground. Enormous stores, machines, the best experts. It is the Commander General's HQ. All of the country's leaders are there. They have already started the restoration work. We will tell them that Moscow is alive. It wasn't all for nothing. Everything will change. Everything. Do you get it? A new life is starting for all the survivors of the war. By the way, are there any single women in that place? Great reaction. So I think the moment calls for... Bring it out to me. Bring what out, Colonel? Sir. That thing that's been sloshing about in your canteen. You think I'm deaf or what? That. Just a moment. I thought my ears were deceiving me. It's not a short trip to the Urals, so we should make ourselves comfortable, I guess. Let's name this bucket of bolts at the very least, eh? It's about time. Let's go around and be done with it. Nah, go to hell. Even better. Oh, come on. Aurora, the rolling goddess of dawn, and a cruiser of, you know what? That's better. Not bad. I like it. Beautiful name. Sounds okay, but a cruiser of what? I'll tell you later. നമുക്ക് ചായല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. ചുക്ക് കാപ്പിയാന്ന് തോന്നുന്നു. Hey, Artyom, let's take a look at that map. All right, we had a round. That should be enough. Yermak, full steam ahead. Hi. Full steam ahead. Wow, that's some distance. I wonder how long it will take. ഇതാണ് മാപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടിയ ഒരു സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലായത് എന്തോ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കത് സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്, കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെയാണ് കൂടുതൽ സർവൈവേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ കൂടുതൽ ആളുകളും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ഉള്ളത് അവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ ടീം എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് റേഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ് ഈ ഞെക്കി നോക്കാം. യു ക്യാൻ റെസ്യൂം ദ ജേർണി ഓർ കണ്ടിന്യൂ എക്സ്പ്ലോറിങ് ദ ട്രെയിൻ. Ivanovich, how long have you been working with those jammer people for? About a year, I guess. At first, ഈ ഞെക്കിയാൽ കണ്ടിന്യൂ എക്സ്പ്ലോറിങ് ആണ് അല്ല, ഞെക്കി നോക്കട്ടെ. muted migration observers. I was proud to be helping those. Then, about 2 months ago, they loaded a bunch of people onto my Aurora. The guards took them outside,
ഇയാൾക്കൊരു കാലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, ഇരുമ്പിന്റെ കാലാ. ഇയാൾക്ക് എന്താ സംസാരിക്കണ്ടോ നമ്മളോട്? സിഗരറ്റോ? What's done is done. Yes, I didn't stop you from going on. സിഗരറ്റൊക്കെ കളിക്കുന്ന നോക്ക്. Yes, I tried to talk you out of it. Yes, I didn't tell you you're not the only ones to survive. But even I didn't നമ്മൾ have സ്വിച്ച് ആക്കണം വലിക്കാൻ. clearance. Not back then. This is a state secret. Do you understand? I've been granted clearance only after our fight to protect the D6. They said they needed me to teach their recruits because the war was still on. Don't you think I was shocked? What did our people in D6 die for? What did I lose my legs for? But I understood. Because the war was still on. Security was paramount. Our people would have understood. So please, do the same. You would have spilled the beans to everyone in Metro. You're a goddamn Prometheus, a messiah. You must lead the people out of the caves. Do you think you would have saved anyone? Remember that jammer? What if Moscow has been found out because of you? What if there are missiles inbound? Anyways, no matter what they think of me, I'm no deserter and will never become one. I'm ready to bear full responsibility for everything. But if there is even the smallest chance to earn my pardon, I will take it. Which means that we, like a runner that tripped, need to keep running ever faster just to keep balance. And don't dare you trip us all over again. Am I understood? I hope I am. Anyway, at least now we know where to run. So, go back inside and take a look at the map. Our route is pretty obvious now. ഓക്കെ, മുപ്പര് വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ വന്നതിന്, അപ്പോൾ മുപ്പര് എന്താ പറയാണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെ വിളിച്ചുണ്ടായി. സിഗരറ്റ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് വെക്കണം സിഗരറ്റ് വലിക്കണമെങ്കിൽ. നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രെയിൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ട്രെയിനിൽ എന്താ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണോ നോക്കട്ടെ. ബെർത്തുകൾ Hello there, Artyom. It seems to me, whether it was intended or not, that our colonel now has a goal to strive for because of you. We all remember the way you fought back in D6, so no matter what lies ahead, we're with you. You can count on us. Okay, bro. Thank you. As for me, I'm running a little inventory check. It is kind of cramped in here. I'm thinking of making something of a workbench. So that's all the instruments we get, and everything else would be within arm's reach. With no workbench, you just lose small components. We'll use this place to work on the weapons. Cleaning, oiling, keep out of everybody's way, and keep them from messing with my stuff. Well, we'll have to take turns, of course, but we'll manage. So, if you find any weapons you'd like to keep, I'll store them for you here on the Aurora, and you can come back to exchange them. You'll get them back in their best shape ever. Don't you doubt. Boy, have I cleaned and oiled a lot of weapons in my life. Factory and homemade too. Some of those were just amazing. So unusual. So, if you have any weapon-related questions, I'm your man. And weapons. Okay, weapon master. Girls. They need attention. You clean your weapon well. You oil it. You check the ammo. Because these dirty ammo caps do get rusty sometimes. But if you put your heart into it, the weapon never fails. Well, I'll just finish oiling this one, then start on another. Okay. ഒരാളെന്താ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, കൽക്കരി വരെയായിട്ടാണോ? Well, hello there, Artyom. You people could have called me out there to drink to Aurora. I still think Beelzebub was a better name.
By the way, എന്തോ കാണിച്ചേ did you come to trade places with me? Or did you just want some exercise? അതെന്താ? Well, help yourself. ഓ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാലേ. Because frankly speaking, I'm a bit tired here. അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. About this job is that you forget it's winter. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? അത് കൊള്ളാലോ. Pay for this comfort later. With your whole body aching. I heard that monotonous labor calms you. Well, it's not a lie. I do feel this calm, you see. What says it's dynamic meditation. That philosopher doesn't come here to meditate too often, though. മതി ബാക്കി നമുക്ക് വരിടട്ടെ. That's all? Okay, I'll take it from here. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അവരോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നു. നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. രസമുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി റിയലാസ്റ്റിക് ആക്കുന്നുണ്ട് ഗെയിമിനെ. ഇയാൾക്കൊന്നും പറയാനല്ലേ? ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രെയിനിൻ്റെ. അവിടെ നമുക്ക് ബീഡി വലിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. Now I understand why you helped us back then. Thank you. Don't mention it. God willing, it won't end up being done in vain. ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? അടിപൊളി വൈബാട്ടോ. All those years of breathing through filters. So, dear Moses, can you feel how sweet the air is without a mask? Or not just sweet, so many shades of taste it has. A weird feeling, eh, my friend? I remember you telling me how you took your mask off atop a stunken otar. When you honed those missiles in on the dark ones, was the air bitter then? Who knows though? Had you not launched those missiles, you'd probably never have climbed that building or received that signal. Life is weird, huh? One random event drags another with it, like links in a chain. And you are pulling that chain out of a deep, dark well. The links emerge from the dark water. And what link is in that bucket that's on the end of the chain? That's a mystery. That's what I often think about when facing a choice. You can't drop the chain either. You always have to drink from that bucket. Well, bottoms up, I suppose. So, how does it feel to be the Moses who yanked on this particular chain? Is it dumb to think about such things when all I ever did in life was carry out orders? Well, I'm not called idiot for nothing. Still, I would like to know what's on the end of your chain. ഇവരൊക്കെ നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരടുത്തേക്ക് വരുമ്പം ഓരോരോ ആൾക്കാരോട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും. It doesn't matter if there's radiation or not, Comrade American. The citizens of Moscow will have to stay put. But why? We're just a short way from the city. And the radiation's gone. ഹലോ സാർ. Things might have been that easy in your America, ഇഡിയറ്റ്. but life has never been so easy here. Even now, we woke up saviors of the metro, and by lunchtime, അർച്ചോമിൻ്റെ മേലുണ്ടോ? saboteurs, train thieves, and what for? നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ മെയിൻ മിഷനിൽ ഉപരിയായ കുറേ സൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മളെ ഗെയിമിനെ ഒന്നും കൂടി റിയലാസ്റ്റിക് ആക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക്. പക്ഷെ നമ്മളാ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, മാപ്പ് നോക്കുമ്പോഴേ ചിലപ്പം സ്റ്റോറി ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണ്ടാവും. സ്റ്റോറി എന്താ പറയുക, സ്റ്റോറി മിഷൻ ഓൺ ആകുന്നുണ്ടാവും. ആ മാപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴേ ഓൺ ആകുന്നുണ്ടാവും. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എത്തുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യവും. പോയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ അല്ല പിന്നെയും പോണേ.
വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ. ഈ സൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. കൊള്ളാം, ഗെയിമിൻ്റെ വൈബ് മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം, അടിപൊളി. കളിച്ചിടത്തോളം നോ ബോറിങ്, അടിപൊളി ഗെയിം. എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് പോസ്റ്റ് അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് ഗെയിമാണ്. ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കാണ്ട്, നമ്മളടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെയും കൂട്ടും വർത്താനത്തിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ അർച്ചിയോമൊന്നും സംസാരിക്കൂല, അർച്ചിയോ മൂമ്മയാണ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലോഡ് സ്ക്രീനിലൊക്കെ അയാളെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അയാൾ ഡയറി ചെയ്തണ. Clean air went to my head. So, wait, does this mean the Colonel was in the know? His rank does seem to suggest that. Besides, he led negotiations with Hansa. Where would we be without them after the T6 debacle? They gave us weapons and recruits to replenish our losses. We, on the other hand, our competence does not stretch beyond thinking cozy thoughts. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് വരെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്വിക്ക് സേവ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഈ ഒരു സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കറക്റ്റ് സ്ഥലം ഇവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് മെട്രോ എക്സഡസിൻ്റെ പാർട്ട് 1 ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ സ്ട്രീം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഗെയിമാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു കുറേ കളിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക്. അത്യാവശ്യം ലോങ് ഗെയിമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പെട്ടെന്ന് തീരരുതേ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ലൈവ് വരുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ലൈവ് കാണുക. ഈ ഒരു മെട്രോ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയും, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഗെയിമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ് അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഗെയിമാണ്. ഒരു അടിപൊളി ഗെയിം, ഒരു നോവലിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കിയ ഒരു ഗെയിമാണിത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത മറ്റൊരു സ്ട്രീമിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് നൈറ്റ്, പീസ്.